Hello guys, welcome to Pura YouTube channel. In this video I'm going to show you how the Sri Lankan people finding gemstones. So today I'm going to my gem mine at Ratnapura. So you know, Ratnapura means gem city, Ratna means gems, Pura means city. So we are going to the our gem mine. Let's go. ඉතින් අපි මේ අපේ පතරට ඇවිදගෙන යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ හරිය ඉතින් මේ ගම මේ හරිය ගොඩක් මැණික් වල ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මැණික් හම්බ වෙනවා. So Ratnapura is the city is not only for the gemstones. This city owns world's most beautiful waterfalls and the natural lakes, natural parks and the rainforest. When you come to Sri Lanka, you definitely visit Ratnapura. බඩු ගෙනාව දැන් බදපු බඩු එන මේ කට්ලට් ටිකක් ගෙනාව බුලත් වලට එහෙකු ඉතින් මේ අපේ මේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන මේ වාසුන් නැල කට්ටියට තේ බොන්න පොඩි දේවල් ටිකක් අරගෙන ආවා. වාසනේ පොඩ වීඩියෝ කරයි. In Sri Lankan gem mines, this is the one of most important thing. In Sri Lankan language, we said to this leaves kakila. So the stuff, these leaves. I told you, these leaves are stopping the soil. When we going to deeper and deeper, the soil is fell down to the mine. So these leaves stop there. After we fix this into the mine. So these guys are preparing this timber for fix with the කැකිල්ල leaves. ඉතින් මේ විදිහට මෙහෙම මේ ටික සුද්ධ කරගෙන අර කැකිල්ල කඩාගත්ත කැකිල්ල ටික මේ විදිහට වලට බඳින්න තමා මේ leaf මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නේ. And this is the place the working crew is resting. ඉතින් මේක තමයි පතල් වාඩිය කියන්නේ. මේක ඇස්සේ තමයි හැමදේම මේගොල්ලෝ කන්න බොන නිදාගන්නේ හැමදේම කරන්නේ. පතල් වාඩිය. They are making teas, making their meals, having their breakfast, lunch. Such a great life here. And this is the Sri Lankan beautiful village, how it looks like. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඊටමත් ලස්සන පරිසරයක් දිස්සෙනවා. මේ හැම ඉඩමක්ම මැණික් වලින් ගොඩක් පරිපූර්ණයි. And you can remember I told you before there is two main gem mines at Ratnapura. First one is light mines, those are not complex, and the second type of gem mines we said in Sinhala Thattu Patal. Thattu Patal means stairs mines. So those are very complex and the expenses are too high. So these gem mines are, now you can see our complex gem mine. So these mines are so many deep. Now you can see. ඉතින් රත්නපුරේ පතල් ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගොඩ පතල් සහ ගැඹුරු පතල් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙලා ගැඹුරු පතලක් එහෙම නැත්නම් තට්ටු පතලක්. ඉතින් තට්ටු පතල් වල වියදම ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තට්ටු පතල් ගොඩාක් ගැඹුරින් වැඩි. ඉතින් ඕකට මේ දැන් පේන්නේ ගැඹුරු පතලක්, තට්ටු පතලක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ කැකිල්ල මේ මල වටේට හයි කරලා පස් කඩාගෙන මට එක නවත්තන්න කැකිල්ල යොදාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Now you can clearly see the how the kakila leaves are fixed to the soil. So the kakila leaves are stop the collapsing soil into the mine. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඉල්ලම කියන තැන ඉල්ලම කියන ස්තරේ තමයි ගොඩ ගන්න. ඉතින් මේ ඉල්ලමේ තමයි මැණික් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් මැණික් පිහිටන්නේ මේ ඉල්ලමේ. They are pulling up the soil sometimes 1 week like this.
Now today is this day we are looking for the results. So we are done the digging, we are done the mining. So now today we are finding for the gemstones. We are wash them and finding the gemstones. ඉතින් මේ විදිහට අපි සති ගානක මහන්සිය ප්‍රතිඵල බලන්න තමයි මේ විදිහට අද අපි මැනික් කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැරුම් වට්ටියෙන් අපි මේ විදිහට කට්ටියගේ උදව්වෙන් පාස් කරගෙන මේ කූඩ ඇවිල්ලා මේ විදිහට ගැරුම් වට්ටියට දාලා අපි මෙහෙම වතුරේ ගරලා මේ ගැරුම් වට්ටියෙන් ගරලා අපි මැනික් හොයනවා. අපි බලමු මොනවද අද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. So if the working crew is lucky, they will definitely they will find great quality of sapphires or other gemstones. Now we can see what happens next. Okay, this is the time. Now we are done to this work and we are looking for the gems like that. The head of the working crew is checking for the gemstones. මේ විදිහට තමයි අපි ගරලා ඉවරුනට පස්සේ මේකට කියන්නේ නාම්බෝ කියලා. ඉතින් මේ නාම්බෝ බලන්න මේ විදිහට මේකෙත් තමයි අපි මෙහෙම බලාගෙන යද්දි මැනික් තියෙනවා නම් අපිට හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. Okay, we found something here. Okay, this is the first try. And you can see some yellow sapphires and blue sapphires, small sizes of yellow sapphires and blue sapphires, and you can see some purple sapphire too. They're lucky but not that enough because they are only finding the small gemstones, but this is the good sign. Done the job for today. Now they are moving to the river that is situated by near to our river. Beautiful river. Now you can see that our German is over there, over here, and there is a river. So people, this is the toilet, and the people are saying that the Germans are located near to the river, has a big chance to finding gemstones. Oh, දැක්ක මිනිස්සු කියන විදිහට අපේ රසබුර අපි විශ්වාස කරන විදිහට කංක ළඟ තියෙන පතල් වල ගොඩක් ඉඩකට තියෙනවා හොඳ මැණික් හම්බ වෙන්නේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ළඟට ගිහිල්ලා. මේ අර උඩින් එන ගඟනේ පාලමැටි කියන්නේ. ඔව් මේක දිගටම පතල්නේ. ඔව් ඔව්. අපි ඉස්සරහදී මේ දිගටම වැටි. කබන් යාල වෙනවා. ගාගෙන නාන්න කියලා. අපිලා ගන්න ආනකො. කෑලි ටික වගේ ඉන්නවා. So we are saying goodbye to the river. So we are again head to the our gem mine. So done for today. So two of workers are watching the gem mine and they are stay here. So other 6 are going to the home. So this life is absolutely no stress, no pressure. I love this life. That is, they are having fresh air, fresh water. So they are connected to the mother nature. So the nature never forget them. One day they are finding a good gemstones.